Assalamu alaikum everyone. Welcome again to another episode of the ICOP podcast series, an initiative of Career Services Office, Iqra University, Islamabad Campus H9. I'm your host, Professor Kashif Mohammad Khan, and it's a pleasure to have you today. Today's topic is one that is very important to university students, fresh graduates, and young professionals. Our topic is Beyond Degrees, Preparing Youth for Leadership, Responsibility, and Life. To help us explore this important subject, we have a distinguished guest with us today. It is my pleasure to welcome Mr. Adnan Kaisar. Welcome, sir. Thank you very much. It's a great privilege to be with you once again. And thank you very much for the invite. Mr. Adnan Kaisar is a distinguished public policy expert, strategist, and a thought leader with nearly 4 decades of international experience in diplomacy, governance, strategic communication, and leadership development. He has authored more than 250 international publications, several television appearances, and delivered numerous lectures, webinars, and professional trainings across Pakistan and internationally. Mr. Kaisar, thank you again for joining us. To start the conversation, sir, your recent article is titled Beyond Degrees, Preparing Youth for Leadership, Responsibility, and Life. I love the word responsibility, especially for that particular age. My first question to you, Mr. Adnan, would be that you have begun your article with a very powerful statement. And I quote, "A degree may open the first door, but attitude determines how far can you rise." A very interesting opening line. So if you have just 1 minute, and we are saying 1 minute because of Gen Z here, because they have a time lapse issue, what would you say to our Gen Z regarding this particular opening statement? Well, first of all, Kashif, thank you very much once again for inviting me. And I tell you, it's a delight. It's a great privilege to be at Iqra University. It has become my second home since I was earlier last year. I was invited at your academia industry conference in September. Yeah. And at that time, I was again privileged to be invited for a podcast, which I did with you. Right. And if you remember, when last time when we had met, at that time it was the academia industry conference, and I had highlighted that in my view, the academia industry is not a bilateral issue. It is a triology of stakeholders. I believe there are 3 stakeholders in this equation. First is university, the second is the industry or the corporate sector, and the third one is the students. Yeah. So we had omitted the students affair. Very so interesting. at that time, I had, in fact, I wanted to discuss students affairs, student counseling issues, because when I came from Canada, I've lived a substantial amount of my life in Canada. Right. So I brought a perspective from there. So when I came to Pakistan, I realized that there are certain issues. There is a certain communication gap between the students, Gen Z, which you call them, and the elders, including the industry, including the academia, including their parents. So these issues are needed to be highlighted. So that is why I prepared a certain, I have given about 6 or 7 lectures online at YouTube, and I had in fact prepared 7 pillars, which I'm going to highlight to you, to identify the students' issues and to tell them that this is imperative for them to not only focus on their degrees, because after the degree, the life starts after their graduation. When they and I gave an example during the conference about of my boxing bout. After the boxing bout, you lose all the chances which you have to do. So it is advised, my father advised me to whatever you have to do is do it during those 3 minutes of the boxing bout. So this is what is life all about. So first, the students have to understand that in this degree, everything depends on their GPA. They have to gain as much knowledge during this time. They have their GPA is going to stick with them for the rest of their life.
And then they have to prepare themselves for the bigger challenge of the life, that is their career transition, which unfortunately people are not paying attention. So these series of articles or these series of lectures are basically aimed at highlighting those issues which the students are thinking and to counsel them, to guide them, to channelize them. सेकंड क्वेश्चन पे आता हूँ आपसे कि आजकल जो हमारे स्टूडेंट्स हैं दे आर कलेक्टिंग डिग्रीज सर्टिफिकेट्स बिल्डिंग इम्प्रेसिव लिंक्डइन प्रोफाइल्स बट फ्रॉम द एक्सपीरियंस व्हाट डू यू थिंक जेन ज़ी इज स्टिल मिसिंग बिफोर एंटरिंग द प्रोफेशनल वर्ल्ड क्या चीज़ मिस कर Thank you very much, Kashif. This is a extremely important question आपने जिसको रेज किया है. तो पहले तो मैं ये बताता हूँ, there are two quotes. ओके First of all, जो आपने जिसको मैंने भी मेंशन किया है, it is said, till what heights shall I cannot rise. So first of all, एक तो ये एटीट्यूड होना चाहिए स्टूडेंट्स का, यंग जनरेशन का, कि they have to believe in themselves. ठीक है, दिस इज कि इतने कैपेबल हो जाएं, इतने कॉन्फिडेंट हो जाएं और उनको अपने ऊपर अब खुद एतमादी हो. दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. टू वर्ल्ड हाइट्स दे कैन नॉट राइज. मगर उससे क्या होता है, उससे होता है कि उसमें उनमें एक एटीट्यूड आ जाता है जिसको कहते हैं नो इट ऑल. The Gen Z has this problem because of their political awareness, because of the digital ecosystem in which they have been born. Yeah. So they think that they know it everything. So I give an example of my previous incarnation. I used to be an aviator at that time. I used to fly aircrafts. तो होता क्या था कि when we used to be on the ground, so we used to have a two-dimensional view of the world. Right. तो black and white होती थी. But when we used to go into the air, Yeah. तो जहाज लेके जब हम ऊपर जाते थे तो हमें एक थर्ड डायमेंशन शुरू नजर आती थी. True. तो horizon used to go very far away. Very far. And then we used to have another perspective of the world. So the same thing happens. The generation Z has to understand that the elders, the professors, their trainers, they have a different perspective. Over the years, they have gained knowledge, and their experience speaks for themselves, and then they have to gain a kind of benefit or value from those experiences. So if they stick to the attitude that we know everything because we are more aware, so that's not fair. So they have to come out of that. So the point is, मैंने क्या किया, I have since last year when I was invited at the conference, तो मैंने आपको बताया था कि मेरे नज़दीक एक थर्ड एलिमेंट जो स्टूडेंट्स की जो काउंसलिंग का इशू है, स्टूडेंट्स के इश्यूज, अंडरस्टैंडिंग देयर इश्यूज, स्पेशली देयर पॉलिटिकल ग्रीवेंसेस, राइट. और वो मैं उसके ऊपर आता हूँ, बड़ा हाईलाइट करना उस इशू को, बिकॉज द स्टूडेंट्स आर नॉट of Pakistan are not affected by this. The whole world, Gen Z in the whole world. आपने देखा कि वो youth revolutions आ गई, Gen Z revolutions आ गई. They started from Philippines, they came to Indonesia, it came to Sri Lanka, Bangladesh में upheaval हो गया, Nepal, and then it went to all the way to Madagascar. So this is the Gen Z revolution. So they are, and if I take you back, allow me to digress, but Arab Spring of 2011 was again the same turmoil. Yeah. They had a problem with the existing political system and the governing structure. So Arab Spring 2011 followed by an Arab Spring of number 2.0, which occurred in 2018 and 2019. It started from Lebanon, Iraq, and Algeria. Why? They said that we are disgruntled with the existing political order and the governance system. So the same element is here also. We will have to identify that and we have to redress that. So before coming that, allow me to highlight 7 pillars which the students must adhere to for their future transition into the careers. The first one is building the right mindset. They have to understand that how to think. Thinking is very important. Second is character before career. So हमारे पुराने ज़माने में कहते थे कि if wealth is gone, nothing is gone. If health is gone, something is gone. If character is gone, everything is gone. So character is very important. So what you become after getting your degree. The third one is becoming an informed citizen. You have very rightly highlighted about the responsibility.
I am from a Canadian system, so I know where there they emphasize on the rights, and simultaneously they highlight, they lay importance on the responsibility, the citizens' responsibility. Unfortunately, nobody is here to groom us about the rights. So they have to know. You quickly go through, because I've listed Okay, questions. so that career are- readiness in the digital ecosystem. So because it's a digital Right. system. The fifth one is professional growth, how to advance, and then financial and global awareness, because they have to navigate into this world. And finally is to design their own future, to lead a meaningful life. It is very important, because I always emphasize that personal fulfillment and professional growth, they go simultaneously. So I think your 7 C's are very significant in their own capacity. Probably, maybe we can do another session on the 7 C's itself, because हम जब student होते हैं, हमें लगता है हम सिर्फ पढ़ने आए, हमने लाइब्रेरी का थोड़ा सा चक्कर लगाना है, क्लासें बंक करनी है, कैफे में जाके समोसे खाने हैं, और ये जो बातें हैं, जो बड़ी ज़रूरी बातें हैं, ये उस वक्त समझाओ भी तो समझ नहीं आ रही होती हैं. तो we will come back to that probably in another session with you and highlight ke how important that is, and you will be missing some great opportunities if you are not going to focus on that. My next question, Adnan Sahab, is artificial intelligence is the big buzzword, changing every industry. जो CSR की जॉब होती थी, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बॉट्स आ गए हैं, वो सारा आंसर कर देते हैं. तो लॉट ऑफ दीज जॉब्स पीपल आर अफ्रेड ऑफ कि दे विल बी लूजिंग. So some students are excited while others are worried. So which skills do you believe will remain valuable even in this AI timeline? first of all, understand, Kashif, when people talk about technological advancements, Right. I respectfully digress with this. I call it a misnomer. I call it technological disruptions. What is happening in this world is we are progressing at a very, very rapid pace, right? And this has disrupted our personal lives. It has made our lives more chaotic and more stressful. I was earlier talking to you about the life which the Western people in foreign countries, they have all the amenities of life, but their life is not peaceful. Yeah. They are living, they have become robotic. Regarding this artificial intelligence, if people who are following me at LinkedIn, when this was introduced a few years ago, I wrote an article on that. And I said that यार ये तो हो ही नहीं सकता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो बिकॉज हमारे दीन में कहते हैं कि भाई ये इंसान के पास तो अक्ल कुल नहीं है ना तो अक्ल कुल हैज समथिंग एल्स तो हाउ कैन इंसान हैव अक्ल कुल तो फिर मुझे ये फिर बाद में मैंने जब उसको एनालाइज किया तो फिर मैंने उसको आई ट्राई टू डिफाइन इट एज द कलेक्टिव जीनियस ऑफ ह्यूमन बीइंग. Interesting. आपने देखा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द कलेक्टिव जीनियस ऑफ मैनकाइंड. Very interesting. अब उसका ये है कि उसको आप पॉजिटिवली भी यूज कर सकते हैं उसको नेगेटिवली भी यूज कर सकते हैं. क्या स्किल्स बच्चों को आप क्या बताएं? अब देखिए स्किल्स तो हैं उसमें तो साइबर सिक्योरिटी आ गई है उसमें मशीन लर्निंग आ गई है उसमें प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आ गई है उसमें डेटा एनालिसिस आ गया है क्लाउड कंप्यूटिंग आ गई है एवरीथिंग बट अगेन अंडरस्टैंड a man cannot be removed from this from technology because हम जब you know that I have a military background as well so हम जब कहते थे कि it is the man behind the gun who matter तो टेक्नोलॉजी इतनी मर्जी एडवांस हो जाए ड्रोन्स आ जाएं स्वॉर्म ड्रोन्स आ गए हैं सब मशीन्स आ गए टर्मिनेटर वाला मामला नहीं But होगा. again, you have to understand, you have to stay relevant in this digital age of transformation. You have to stay relevant to because चलाना तो आपने है ना आपने उसको अभी हुआ क्या था if you remember several years ago there was a cloning was very popular उन्होंने डॉली द शीप को बना दिया. Yeah. अब उसका क्या हुआ they had to stop it. The cloning had to be stopped because वो तो फिर इंसान खुदा बन जाता ना. तो इस तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मैंने क्या कहा when I wrote I
termed it a Frankenstein's monster or Frankenstein's monster, whatever you term you use it. तो Frankenstein was a scientist in 1932 जिसने एक नॉवल भी लिखा, पर डॉक्यूमेंट्री भी आई, उसने एक मॉन्स्टर बना दिया जो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया. तो अब उस AI को कंट्रोल करना है. एंड आई बिलीव, आप देखिए इन वेस्टर्न कंट्रीज slowly and gradually there is a awareness that this social media is harming the young generation. तो उन्होंने स्क्रीन टाइम को रिड्यूस कर दिया. तो मेरा नेक्स्ट सवाल वैसे इसी से निकल रहा है जो आपने बात कर दी. जैसे सोशल मीडिया, आपने सही कहा कि सबसे पहले अभी ऑस्ट्रेलिया ने कहा है कि जी अंडर 16 के सोशल मीडिया अकाउंट्स ही बैन कर दिए जाएं. चाइना ने शुरू से टिकटॉक की एक्सेस नहीं दी थी अपने बच्चों को, एंड यू नो जो इसके फाउंडर्स थे उनके बच्चे भी यूज नहीं कर सकते. तो हमारे बच्चे तो ये जो कंज्यूम कर रहे हैं इस वक्त नॉलेज, वो बुक से तो नहीं कर रहे. इवन मैं और आप भी रात में बैठे रील देख रहे हैं तो हमें पता चलता है वो 3 घंटे निकल गए. तो इतनी इंटरेस्टिंग मटेरियल बना रहे हैं, और मैं उसको अप्रिशिएट भी करता हूँ कि जो लोग इस पे काम कर रहे हैं, भाई वो एक चीज तो बना रहे हैं ना, ऐसा कंटेंट बना रहे हैं जिसको लोग देखते हैं. बट इस लेवल पे जो कंटेंट बन रहा है और रील्स हमारा यूथ स्पेशली देख रहा है, और वो कैरियर भी उसमें अपना बनाने की कोशिश कर रहा है, कुछ कामयाब भी हो रहे हैं. सो डू यू थिंक दिस इज हेल्पिंग यंग पीपल learn faster, or is it affecting their ability to think deeply, stay focused, and become effective leaders? Unfortunately, I have a serious issue with this social media, because I call it digital addiction. कोई एडिक्शन होती है ना, तो डिजिटल एडिक्शन हो गई. ये रील को जब देखते हैं तो 3-3 घंटे देख रहे होते हैं. Right. Now, understand, I have so what are you suggesting so for the them? point, first of all, they have to understand the ill effects of the social media. Right? आपने देखा है कि कितने स्कैम्स हैं. डॉक्सिंग है, डीप फेक्स है, फिशिंग है, फ्रीकिंग है, विशिंग है, you name it. आर्टिफिशियल दुनिया का पार्ट बने हुए. एक आर्टिफिशियल. So what is happening? First of all, you are getting disconnected from the physical life. Right. You do not have real friends. You're staying awake, disconnected from your parents and from your family, and you are living in a make believe world जो आपने खुद बना ली है. अब another thing which is very important for the students and young generation to understand, जिसको हम लोग बताते हैं, because I have a intelligence background as well. Okay. तो intelligence में क्या कहते हैं, 2 चीजें होती है very important, misinformation and disinformation. तो ये जो प्रोपेगेंडा होता है, अंडरस्टैंड कीजिए, दिस इज डिसइंफॉर्मेशन, दिस इज डेलिब्रेट इंजेक्शन ऑफ फॉल्स इंफॉर्मेशन इनटू पीपल. तो ये जो मैं इनकरेज करता हूँ स्टूडेंट्स को कि पहले सोचा करो कि ये जो रील बना रहा है, इसको पैसे कहाँ से मिल रहे हैं, हु इज गोइंग टू फंड हिम, ये रोटी कैसे कमा रहा है, ये क्या कर रहा है, ये रील बनाने का इसका पर्पस क्या है, चाहे वो रिलीजियस हो, चाहे वो किसी और की हो, मगर उसका पर्पस क्या है. तो इस वजह से मैं इनकरेज करता हूँ स्टूडेंट को कि डेवलप देयर क्रिटिकल थिंकिंग. तो क्रिटिकल थिंकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. वो क्या कहते हैं, ये इट इज कॉल्ड अ टॉप, ट्रेंड सेटिंग, ओपिनियन शेपिंग, and P for perception management. Very important for the students to understand. So they are trying to mold your thinking with algorithms, because उन्होंने अपनी चीजों की बेचनी है. आप एक चीज को, नाइकी स्नीकर्स को हिट करते हैं, आप देखें वो एडिडास एंड एवरीथिंग आना शुरू हो जाता है. तो दे आर फॉलोइंग देयर माइंड, योर माइंड. So again, you have to understand the ill effects of this thing, because ये जो mankind है, ये अब greedy होते 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 ये इतनी profitability की तरफ चली गई है कि इसने personal life को disrupt कर दिया. तो उसकी वजह से, तो you have to understand this, the students have to understand the ill effects of this. तो government जितना मर्जी enforce कर दे, वेस्टर्न कंट्रीज ने किया है, मगर इट इज यू हु हैव टू रेगुलेट योर ओन लाइफ, और यू हैव टू अंडरस्टैंड आपकी हेल्थ खराब हो रही है, आपके सोशल कनेक्शंस खराब हो रहे हैं, आपकी पर्सनल लाइफ खराब हो रही है, आप एक डिप्रेसिव माहौल में जा रहे हैं, आप सॉलिट्यूड अडॉप्ट कर लिया आपने, सारी रात आप बैठे रहते हैं. सो देयर आर सो मेनी थिंग, एंड एट द सेम टाइम यू हैव टू बी अवेयर ऑफ द स्कैम्स, बिकॉज आप पैसा लूज कर जाते हैं, एवरीथिंग, एंड योर रेपुटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ दिस सोशल मीडिया. तो साहब, आपका बड़ा प्रोलिफिक कैरियर रहा है माशाल्लाह. यू हैव वर्क विद गवर्नमेंट्स, मल्टीनेशनल्स, पॉलिसी इंस्टीट्यूशंस. माय क्वेश्चन हियर इज अबाउट सीरियस स्टूडेंट्स, एक्सेप्शनल स्टूडेंट्स, के एक एवरेज स्टूडेंट जो है वो एक एक्सेप्शनल प्रोफेशनल कैसे बन सकता है. एंड वी सी क्लास ऑफ 50 है,
اس میں ایک آدھ بچہ ہوتا ہے جو بڑا فوکسڈ ہوتا ہے. شاید وہ اس لیے بھی اتنا فوکسڈ ہوتا ہے کہ اس کی ماں کپڑے سیتی تھی, اسے پتہ ہے فیس بڑی مشکل سے پے کر رہی ہے, مجھے کچھ بن کے دکھانا ہے. مگر وہ سینس آف ایکسلنگ وہ میں باقی بچوں میں بہت کم دیکھتا ہوں. 50 کی کلاس میں وہ سیریسنس شاید گریجویٹ ہونے کے 5 سال بعد شروع ہوگی. حالانکہ یہ ٹائم ہے, آپ پڑھائی کر رہے ہیں, آپ کے پاس آل دا ٹائم ان دا ورلڈ ہے. اگر آپ کو وہ فوکس مل جاتا یا وہ بات سمجھ آ جاتی تو مے بی یو وڈ ہیو اسٹارٹیڈ وے ارلیئر. سو ہاؤ وڈ یو آنسر دیٹ؟ دیکھیے کاشف, I have to apologize, but I have to pinpoint or lay the blame at the parents as well. Because دیکھیے the first institution which a child or a baby sees is the household. Right. ہمارے ماں باپ کی جو گرومنگ ہوتی تھی, جو ہماری ٹریننگ ہوتی تھی, وہ ہمارے گھر سے شروع ہوتی تھی. تو گھر میں ہمارے ماڈلز بنتے تھے, ریسٹرکشنز ہوتی تھی, باؤنڈریز کو ڈیفائن کیا جاتا تھا کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. ایک اپروچ بتائی جاتی تھی کہ بیٹا آپ نے یہ کام کرنا ہے اور اس سڑک کے اوپر چلنا ہے. اب بیکاز آف ڈسٹریکشنز, سوشل میڈیا ڈسٹریکشن ون, اینڈ سیکنڈلی بیکاز آف دا سوسائٹل ایلز, آپ نے دیکھا کہ دیر از اے میڈ رش فار منی. پیپل وانٹ ٹو بیکم رچ اوور نائٹ. ویری ویل سیڈ. سیکنڈلی آپ کے ٹیلی ویژن ڈرامز دیکھیں, ان میں ایک بڑی لیوش لائف سٹائل دکھائی جاتی ہے. اس میں ایس یو ویز جن کو آپ لینڈ کروزرز کہتے ہیں, وی کال اٹ دا اسپورٹس یوٹیلیٹی وہیکلس, تو اس میں وہ دکھا رہے ہیں زبردست قسم کے پلیشل ہاؤسز ہیں. تو وہ جو بچہ ہے فرام اے ماڈسٹ بیک گراؤنڈ, اس کے دماغ میں آ جاتا ہے یار میں کیوں نہیں یہ لے سکتا. اب he is living he is carrying out daydreaming and he is living into a false, اور اس کو ایک پرسپیکٹو آپ نے دے دیا کہ یار یہ آپ نے کرنا ہے. تو دوسری چیز ایک اور پرابلم جو میں نے فیس کی when I initially came to پاکستان, تو مجھے وہاں پہ ایک اسکول, ایک پرائیویٹ اسکول, ایلیٹ اسکول بند ہو رہا تھا بیکاز آف فائنینشیل لاسز. تو انہوں نے کہا سر آپ بزنس مینجمنٹ پڑھ کے آئے ہیں, آپ اس کو فائنینشیل لاسز سے نکال دیں. میں نے کہا لیا. تو وہاں پہ میں نے دیکھا 9th and 10th گریڈ کے جو بچے تھے وہ تو لٹرلی آؤٹ آف کنٹرول. تو میں نے ان کے جب پیرنٹس سے پوچھا تو انہوں نے کہا جی وہ بچے بھاگ جائیں گے یا ڈرگس میں پڑ جائیں گے. تو وہ لٹرلی پیرنٹس کو تھریٹ کرتے تھے. تو دوسرا میں نے جب بچوں سے بات کی تو انہوں نے کہا جی یار ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, باپ ہے نا کمار ہے, تو وہ باپ جو ہے وہ ہمیں فیڈ کرے گا, اس کی کریانے کی دکان ہے, اس کا فلانا ہے, اس کا بزنس ہے, وہ ہم نے انہیرٹ کر دینا. تو دا تھنگ از دس کہ اگر وہ ہمارے پنجابی میں کہتے تھے اگر تمہارا پیٹ بھرا ہوا ہے نا تو پھر آپ کو فضول قسم کے خیالات آتے ہیں. تو یہی جو آپ نے بات کی نا کہ اگر ایک ماڈسٹ فیملی بیک گراؤنڈ ہے, اس بچے کو پتہ ہے کہ اس نے اپنے ماں باپ کو بھی سنبھالنا ہے, اس نے اپنی بہن کی شادی بھی کرنی ہے, اس نے اپنے کیریئر کو بھی بنانا ہے, تو ہی اسٹیز فوکسڈ. اب یہ بہت ضروری ہے ہر بچے کو سمجھنے کے لیے. ابھی میں یہاں پہ دا کیریئر کاؤنسلنگ ڈپارٹمنٹ انوائٹس می ٹو گیو ٹریننگ لیکچرز. میں بچوں سے جب لیفٹ رائٹ کوئی سوال پوچھتا ہوں دے ٹوٹلی بلینک, بیکاز انہوں نے اپنی کوئی کنٹینیوس ایجوکیشن نہیں کی ہوئی, ان کو کچھ آؤٹ آف دا باکس پتہ ہی نہیں ہے, تو سلیبس بھی بالکل ماڈسٹ ہے. تو ایک ان کی اپروچ ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں یار ہم نے ڈگری لینی ہے. اچھا ڈگری لینے کے بعد when they go to the career or to the corporate sector, تو کارپوریٹ سیکٹر کہتا ہے کہ یار یہ تو میرے قابل ہی نہیں ہے, تو میں اس کو کیسے ایکسیپٹ کر سکتا ہوں. سو دیر از اے consistent, a persistent responsibility of all stakeholders, including the parents, starting from the students themselves, then parents, then the university and the professors. دیکھیے پروفیسرز بھی ایک لمیٹڈ کیپیسٹی ہے نا, کیونکہ انہوں نے تو اتنی کلاسز لینی ہے, اتنے اسٹوڈنٹس لینے ہیں. میں آپ کو لاسٹ ٹائم جب وی ہیڈ اے پوڈ کاسٹ, میں نے آپ کو ویسٹرن کلچر یا میں نے کینیڈین سسٹم کا بتایا تھا. پروفیسر آتا ہے 45 منٹس کے لیے لیکچر دیتا ہے, اس کو نام ہی پتہ نہیں ہوتے. وہ ڈیجیٹل ہماری اٹینڈنس ہو جاتی ہے, نام پتہ نہیں کہ ہو از عدنان کیسر. اس نے مجھے اسائنمنٹ دے دی ہے, اس نے مجھے کہہ دیا, اس نے کہا جی 12 بجے تک یہ آپ نے کوئز کرنا ہے, اینڈ دیٹس آل, اینڈ ہی گوز. تو یہاں پہ تو یو ہیو اے بینیفٹ دیٹ دا پروفیسر از لائک اے فادر ٹو یو اور یور ٹیچر. تو آپ اس سے بینیفٹ لیں, اس کے خطے پڑ جائیں اور اس سے پوچھیں کہ سر مجھے تھوڑا گائیڈ کریں, بتائیے مجھے. تو عدنان صاحب, آئی ایم گوئنگ ٹو probably from what you have just suggested, I have realized that ایک تو اسٹوڈنٹ کو وہ رسپانسبل ایٹیٹیوڈ نہیں مل رہا, کیونکہ وہاں کے کلچر میں تو اس کا کام کرنے جانا پڑتا ہے نا. یہاں ہر چیز سونے کا نوالا بن کے مل رہی ہے. اور آئی تھنک آپ کی بات سے یہ بات اخذ ہوتی ہے, اینڈ ویری امپورٹنٹ, کہ پیرنٹس ہیو forgotten that they have to raise the kids and create
ان کے اندر وہ کوالٹیز کہ وہ ایک اچھا انسان بھی بنے, اور ان کی وہ تربیت, کیونکہ بہت سی ٹائم میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ رسپانسبلٹی یونیورسٹی پہ یا اسکول پہ ڈال دیتے ہیں. اچھا ڈان صاحب, کیونکہ ٹائم ہمارے پاس شارٹ ہے, وہ کچھ اور میں یہاں پہ ایک جملہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے یہ پرابلم یہ ہے کہ پیرنٹس, دیکھیے دا پرابلم از دس کہ یہی جو بات ہے نا ٹیکنالوجیکل ڈسرپشنس کی وجہ سے یہ پیرنٹس کو بھی فیس کرنی پڑ رہی ہے. اکنامک ہارڈ شپس ہیں سوسائٹی میں, اور انہوں نے بھی تو اپنے آپ کو ارننگ کرنی ہے نا. آج کل کیا ہو رہا ہے کہ بہت پیرنٹس آر ارننگ منی, سو پیرنٹس ڈسکنیکٹ ہو گئے ہیں فرام دا چلڈرن. تو اس میں پیرنٹس کی بھی ذمہ داری ہے, لیکن یہ ہے کہ ان کی بھی مجبوریاں ہیں, مگر یہ ہمیں ایک ہولسٹک اپروچ اپنانی پڑے گی, اور پھر اس میں مل جل کے اسٹوڈنٹس کو آرگنائز نکالنا پڑے گا. اگر یونیورسٹی کوئی ایک کمپلسری کورس انٹروڈیوس کرانا چاہے, فار ایگزامپل لائف اسکلز 101, تو what would be 3 most important lesson every student should learn before graduating? 1, 2 and 3 آپ کیا سجیسٹ کریں گے؟ دیکھیے اگین کیریکٹر فرسٹ آف آل از ایکسٹریملی امپورٹنٹ از کیریکٹر, and then they have to understand their responsibility. You correctly use the word responsibility. The students have to realize that they have to be responsible for themselves, not only for themselves but for their parents, for the society, and now it is called as international citizenry. Number 3 is their contribution to the society. So playing a positive role to this. Again, because the point is this is a global village. آپ یہاں پہ اٹس ویری امپورٹنٹ, اینڈ آئی ٹیل یو آئی وانٹ ٹو لیو دس میسج ہیئر فار یور اسٹوڈنٹس دیٹ دے ہیو ٹو کم آؤٹ آف دیئر شیل. وہ کہتے ہیں پاکستان میں نوکریاں تو فلانا ٹمکانا, نو, یو ہیو ٹو تھنک اٹس, یہ ابھی ڈیجیٹل آپ کے پاس ایک ہینڈ ہیلڈ کمپیوٹر ہے, آپ اسے دیکھیں, یو آر ریچنگ آؤٹ ٹو دا ورلڈ. When you are reaching out to the world, to understand that you have become an international student, international citizen. You can reach out and you can contribute. آپ اپنا برانڈ بنائیں, آپ لنکڈن کے اوپر جائیں, آپ سبسٹیک کے اوپر کنٹریبیوٹ کریں, آپ سارا کچھ کریں, آپ اپنے آپ کو ایگزبٹ کریں, آپ اپنے آپ کو منوائیں. وہ کہتے ہیں there are 2, وہ مارک ٹوائن کا جملہ تھا نا, the 2 most important days of your life, the first when you are born and the second day when you find out your purpose. So to find out your purpose, that اللہ نے آپ لوگوں کو, آپ کو بنایا کس لیے ہے, آپ نے دنیا میں اپنا نام بنانا ہے, کنٹریبیوٹ کرنا ہے, اور اس میں تھوڑا سا سیکریفائس کرنا ہے. تو دان صاحب آئی تھنک تھوڑی دیر پہلے آپ سے بات ہو بھی رہی تھی کہ the whole world has become a very chaotic place. پہلے ہمیں لگتا تھا نا ساری آفتیں پاکستان میں ہی ہیں, مگر اب ایسا نہیں ہے. فرانس میں اس وقت 41 ڈگری سینٹی گریڈ ہے, چائنا میں ایل نینو کی وجہ سے بہت بڑے سیلاب آ رہے ہیں, اسپین اس میں فار ایور ٹائم بگر آگ جل رہی ہے ان کے جنگلات میں, اینڈ دین اگر ہم سوشیو اکنامک اینگل سے دیکھ لیں تو جنگیں ہو رہی ہیں. تو عجیب ایک کیوٹک دنیا ہے. تو آئی تھنک دس از اے ویری اسٹرانگ میسج. اور آپ کی طرف جو کوشچن لے کے آؤں گا اس میں میں چاہوں گا کہ آپ یہ چیز کو کور کریں. جو لاسٹ میرا کوشچن ہے وہ یہ ہے کہ اس تھاٹ پروسیس سے ہمارے اسٹوڈنٹس کو اور پاکستانیوں کو نکلنا پڑے گا کہ جی پاکستان سے باہر جانا ہے تو کچھ the pasture is greener on the other side. وہ والی کہانی ہوتی تھی. میرے دور کے جب اسٹوڈنٹس جاتے تھے, جس دن ڈگری ملتی تھی امریکہ میں, اگلے دن نوکری ملتی تھی. اب نہیں ملتی, کہیں بھی نہیں ملتی, دنیا کے کسی بھی کونے میں نہیں ملتی. سو جو ویری امپورٹنٹ لاسٹ کوشچن, اینڈ آئی ریئلی وانٹ یو ٹو گیو اے ویری اسٹرانگ میسج ٹو دا اسٹوڈنٹس کہ whoever is watching this podcast, آج ایک کیا اسٹرانگ میسج آپ دینا چاہتے ہیں اسپیشلی فار اوور پاکستانی اسٹوڈنٹس, ویری اسٹرانگ میسج کہ بھائی کس طرح آگے زندگی گزارنی ہے, واٹ شوڈ بی یور گول؟ دیکھیے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ ایکنالج یور شارٹ کمنگس, ایکنالج یور رسپانسبلٹی. ٹھیک ہے, آپ نے ایک ایکنالجمنٹ یہ کرنی ہے. وہ کہتے تھے ڈریم فار دا اسٹارز اینڈ گیٹ دیم. یہ زگ زگلر کا بہت بڑا کوٹ ہے. ہم جب سیلس پڑھتے تھے تو زگ زگلر از اے سیلس گرو, سے کہا تھا ڈریم فار دا اسٹارز اینڈ گیٹ دیم. ہاؤ کین بی ڈریم فار دا اسٹارز اینڈ گیٹ دیم؟ دا پوائنٹ از وین یو اسٹارٹ ڈریمنگ, آپ کا فوکس ٹھیک ہو جاتا ہے, آپ کی ڈائریکشن مل جاتی ہے, اینڈ یو اسٹارٹ اچیونگ. مگر اگین یور سیریسنیس از ایکسٹریملی امپورٹنٹ. You have to become responsible citizen again, and the same thing. دیکھیے یہ جو دنیا ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ دیکھیے وہ ہم نے لاسٹ ٹائم ڈسکس کیا تھا, فائٹ
freeze or flight. The human psychology has, whenever it faces an obstacle or a hurdle, तो वो क्या कहता है, या तो फाइट करता है, बहुत कम लोग फाइट करते हैं, और ज्यादा होते हैं फ्रीज हो जाते हैं, और या फिर फ्लाइट कर जाते हैं, सर्कमवेंट कर जाते हैं. तो मोस्ट ऑफ द थिंग विच आई एम फाइंडिंग इन पाकिस्तानी स्टूडेंट, वो फ्लाइट करना चाहते हैं. वो कहते हैं यार बाहर चले जाओगे ना तो सत्य खैर हो जान गया. वो माँ के जेवर बेच के सारा कुछ करके. अच्छा, मुझे अभी एक यंग लेडी मिली, उन्होंने कहा जी मेरे बाप के 4 एकड़ जमीन है, मैं उसमें से 1 एकड़ बेच दूंगी और मैं बाहर चली जाऊंगी. मैं कहा यार इमेजिन, अगर डू यू हैव एनी गारंटी कि तुम वहां पे जाके सक्सेसफुल हो जाओगी. और वहां पे देखिए, क्योंकि पढ़ाई डिफरेंट है ना. आपने यहां से एक रिमोट यूनिवर्सिटी से आपने पढ़ाई कर ली विद बेसिक सिलेबस, आप इमीडिएटली यू आर फ्रॉम दिस पॉन्ड, यू आर जंपिंग इनटू एन ओशन, अटलांटिक ओशन, एंड द वर्ल्ड वुड बी डिफरेंट. तो आप क्या होगी, यू विल बी स्केयर्ड. तो यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ, यू हैव टू डू योर कैपेसिटी बिल्डिंग. इट्स इम्पेरेटिव. कैरियर काउंसलिंग डिपार्टमेंट हर रोज कैपेसिटी बिल्डिंग आपकी करवा रहा है. क्यों करवा रहा है? ट्रेनर्स को बुलाता है, सारा कुछ करता है, बिकॉज आपको समझाना है कि दिस इज इंपॉर्टेंट. तो अगेन, लेकिन द इनिशिएटिव, वो आप कहते हैं घोड़े को आप पानी तक ले जा सकते हैं, पिला नहीं सकते. तो घोड़ा आपको खुद पानी पीना है, आपको अपने अंदर एक खुद डिजायर करनी है. हम कनाडा में होते हैं तो हम कॉन्टिन्यूस लर्निंग करते हैं. आप मेरा सीवी देखिए, मेरा प्रोफाइल देखिए, मैं अभी तक ऑनलाइन कोर्सेज कर रहा होता हूँ. क्यों कर रहा होता हूँ? बिकॉज आई वांट टू कीप अब्रेस्ट विद माय इंडस्ट्री. ठीक है, इसको वर्टिकल्स कहते हैं. इंडस्ट्री इज कॉल्ड एज वर्टिकल. तो यू हैव टू स्टे अब्रेस्ट विद द वर्टिकल, द डेवलपमेंट व्हिच आर टेकिंग प्लेस. अगेन, अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, व्हाट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड. ग्रेट पावर कंपटीशन हो रहा है. एक और चीज वेरी इंपॉर्टेंट आई विश टू हाईलाइट व्हेन अबाउट द स्टूडेंट्स हु विश टू गो अब्रॉड. देखिए, यूरोप में माइग्रेशन का एक प्रॉब्लम हो गया. आपने देखा है कि वो जो मुस्लिम्स का एक रेसिज्म का एक इशू आ गया, वो अब बेल्जियम ने रिसेंटली उसको कह दिया कि जी आपको हिजाब वगैरह, निकाब वगैरह कोई नहीं पहनेगा और हम माइग्रेशन को ख़त्म करें. तो अगेन, ये एक किताब आई थी 1993 में, वेरी इंपॉर्टेंट, सैमुअल हंटिंगटन की, द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन. उसने कहा था कोल्ड वॉर खत्म हो गई है, अब सिविलाइजेशनल वॉर्स होंगी. और अगर आप रिकॉल करें, आप देखिए, इन्होंने अलकायदा बनाई, दाइश बनी, इस्लामिक स्टेट, इन्होंने न्यूकॉन्स ने इस्लाम को एज अ थ्रेट पेश किया, और वो अभी तक चल रहा है. वो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक इशू क्रिएट कर दिया. बिकॉज द पॉइंट इज दिस कि अब ये सिविलाइजेशनल वॉर्स हैं. आप अपने रीजन में देखें ना, ईस्ट में देख लें और वेस्ट में देख लें, civilizational wars हो रही हैं. You have so much knowledge and so much to share, but I think today was a very interesting topic in context to our students. कि चंद takeaways जो आपकी discussion से मैंने share करना है, वो यही है कि you have said कि भाई embark on a journey, अपने आप को जानने की कोशिश करें, अपने career prospects को, बहुत सारे और skill sets जो हैं उनसे improve करें. आप आज तक इम्प्रूव कर रहे हैं. सो टुडेज वर्ल्ड इज़ अ वेरी डिफरेंट प्लेस, और स्टूडेंट्स को ये रियलाइज़ करना पड़ेगा कि नहीं, बस सिर्फ बाहर जाना मेरे लिए एक हल नहीं है. Thank you very much for this very interesting discussion, and thank you for coming again to ICRA. And I think we will continue on this 7 C's, because I think अगर वो स्टूडेंट समझ जाए तो that can be a life transforming experience. People say and I keep emphasizing this thing, that there are 3 phases of life: learning, earning, and returning. Wow. So first you learn, then you earn, but at the same time you have a responsibility to return, to return to your nation, return to your family, return to your international community is very important. Right. So return to the society with this mindset. If you go, you will be successful, and I have all my prayers for your success. Fantastic. So some very interesting and great messages. I hope हमारे audience ने आज के इस important topic से कुछ बहुत interesting points pick किए होंगे. And inshallah we will continue on this ICOP podcast series. We'd like to thank our distinguished guest again, Adnan Saab, for taking time out. And inshallah फिर आपसे मुलाकात होगी. खुदा हाफिज़ and thank you.